ปีนเนี่ยเรามาคุยกันเกมเวกสอบ Challenge Combat Using Item Convert Resource เพี่ยมเอาแบบแค่สตอรี่กันเนาะอาจจะแบบเล่น normal ไม่ไหวนะแค่สตอรี่ด้วยกันนะสตอรี่เนี่ยเราไม่ได้สายฮาร์ดคอร์ขนาดนั้น Back to the beginning. กลับไป We จู่ all จุดเริ่มต้น come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. ว่ามันก็ไม่อยากให้เรื่องเป็นอย่างนี้กันนะหมอแบบส่วนใหญ่เรื่องราวมันมักมีจุดเริ่มต้นและมีจุดจบครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องมีความหวังว่าแบบทั้งที่รู้ว่ามันยังไม่จบนะครับทั้งที่มันยังไม่ถึงตอนจบแต่มันก็ไม่ได้อยากให้เรื่องราวเป็นอย่างนี้กัน เป็นใครวะเนี่ยเป็นอาเซียเนี่ยนี่ก็เป็นอาเซียเนี่ยไปอาบน้ำมาแป๊บนึงกลับบ้านเนี่ยทีเนี้ยไอ้หนูเสื้อผ้าก็อยู่ไหนเนี่ยเปิดไฟทำไมเนี่ยแก้ผ้าอยู่เลยวนวิ่งเข้าหาแสงไหมเนี่ยไปใช่ไหมใครจะคิดอะไรหมดเลยภาพมันมืดไปหน่อยอะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยเฮ้ยเลยวิ่งตกใจเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยพวกกูไม่น่ารอด
ทางไหนในทางก็มืดไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โดนยิงเลยเอ้ยตายเลยเฮ้ยใครเอาหัวใจฉันไปเฮ้ยอลันเวก2ให้เสียงภาษาไทยโดยมิตรภาพอืมเลยเปื่อยนะกูแม่ง Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? ไม่ใช่เสียงภาษาไทย This นะครับ trip might take a ไม่ little งั้นเดี๋ยว longer อ่า than น you ไม่ทัน thought. นะแปลไปเล่น I'm ไปไม่ sorry ได้ I've been นะ gone ต้อง so much เงียบๆไป lately, ก่อน Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. คุยกับลูก Logan นะ thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Winter is coming ให้นะคำแนะนำเนี่ย Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. เหมือนว่าฆาตกรพยายามจะส่งสารอะไรบางอย่างนะครับ แต่ว่าศพเราเจอกันทีที่แบบเราไปถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าฆาตก A รตั้ง deputy ใจ was จะแบบ supposed to be here ส่ง to เมส show เซจ us อะไร to the สักอย่าง crime หนึ่ง scene. เอา There's มา the ดู car, so where's the deputy? เอามาดูที่เกิดเหตุ Eaten นะ by a bear. I'll check เรา out เป็น that bag. FBI
invitation คำเชิญชวน get to crime scene Worth by memorizing beauty before we get swallowed up by the trees. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. แต่ว่าแหละ beauty เนี่ยพยานไม่น่าใช่อะ Hey, ผู้เห็น over เหตุ here. การณ์ Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, that, อ๋อเป็นชื่อมันนะbeauty เป็นชื่อมัน Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? ถามว่าอะไรดีนะแบบสรุปให้ฉันสั้นๆได้ไหมบีฟให้ฉันสั้นๆได้ไหมแบบมีพยานคนอื่นอยู่ในเหตุการณ์ไหมเราถามด้วยความละเอียดดีกว่านะครับก็ Were there any Me- witnesses? มีคน Yeah, พบเห็น couple มีคนในเห out-of-towners. ตุการณ์ไหม I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. ไปดูที่ I ศพ want กั to น see the นะครับ body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. .ไปเดินมาด้วยกัน I need to think through the facts of the case. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Chessboard is the mental technique that allows Saga to analyze through and progress the investigation. เอ่อ เหยื่อนะครับ victim all victim reported missing in 2010 no alter commonality
เลนเดนทิสตาวตับวุ้น voting brushing on the with Wendy Davis teacher body protect และลาสเชดวุ้นพิตตี้วูฟเอ้ยพีริเพอร์ซี่วูฟโซโอเนอร์ pushing hard remove stent tattoo hard remove stent tattoo method murder method side difference in the murder voting only commonality in body but no cause of death not cause of death chest tumor exposed to water post mortem brushing on wrist and leg deep gap in the chest heart missing all body expire experience growing feeling filler profile post-mortem tattoo ing of the body the murder target have no discernible common trait chest tumor resemble animal butchery technique ก็เหมือนว่าเหยื่อก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบมีอาชีพนะแล้วจะมีรอยแผลอยู่ที่ตัวนะเหมือนแบบเหมือนแต่ละคนจะมีแผลขนาดใหญ่ติดตัวอยู่อะครับอย่างเนี้ยคนที่เป็นหมอฟันก็จะแบบมีแผลแทงมีแผลโดนแทงนะโดนสแตปปูนนะแล้วก็แบบโดนลอยน้ำนะจับลอยน้ำแล้วก็แบบเหมือนแบบมีรอยฟกช้ำตรงเอวนะฮะตรงเอวนี่ก็เหมือนนะฮะลาเชสวุ้นก็คือมีแผลขนาดใหญ่ตรงหน้าอกนะฮะก็บอดี้ก็น่าจะโดนลอยน้ำเหมือนกันนะโดนเกี่ยวโดนถ่วงน้ำแล้วก็คนนี้เป็นเจ้าของคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายของนะฮะเ e อร์ซี่วูฟก็แบบหัวใจโดนควักออกมาครับแล้วก็มีรอยแผลมีรอยสักประหลาดมีรอยสักประหลาดนะอันนี้ก็บอกว่าเป็นวิธีของฆาตกรนะฮะส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยถ่วงน้ำเฉพาะ common commonality in body but not cause of death floating นี่แปลว่าอะไรแปลว่าถ่วงน้ำแบบมีรอยมีรอยอะไรปะ brushing นี่แปลว่าอะไรแล้วมาแคสเกมก็แปลไม่ออกแหมเราไม่ได้เก่งจริงขนาดนั้นนะคำไปครับคำไปมันจะแบบมันจะมีรอยแผลเป็นตามร่างกายอาจจะมีนัยยะบางอย่างนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่านัยยะนั้นมันคืออะไร all body experience experience floating นะเหมือนแบบว่าทุกศพจะขึ้นอืดนะฮะโดนถ่วงน้ำเลยขึ้นอืดเป็นวิธีปกติของฆาตกรนะฮะ
ดูว่าทุกศพจะมีรอยขึ้นอืดนะ I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. No, still not getting it. Try explaining it one more time. How much beer can I make it, Mulligan? โอ้โหเป็นร้านขายของชำตรงนี้มาเปิดอะไรในป่าวะเนี่ย Deputy Thornton, I take it. That's me, ฉันเข้า at your กลุ่มแล้ว service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, the FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. ดูเหมือนพิธีกรรมอะไรบางอย่างดูว่าเป็นฆาตกรเดิมไหมWake murder scene Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? มีเหตุบังเอิญหรือเปล่ามีการมีเหตุฆาตกรรมทันทีที่เรามาถึง
key made on the caseboard begin the new line of instruction. When key made each page, it will prompt a new question. Whoever gets consistent with previous murder. มันเกี่ยวข้องกับฆาตกรฆาตกรก่อนหน้าหรือเปล่ากับเหตุการณ์ฆาตกรรมนี้นะ ตัวเล็กที่ครู The killer left the heart right next to the body. วางหัวใจไว้ข้างๆกับศพนะ Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. มัดแขนไว้กับโต๊ะนะฮะเพื่อให้เขาอยู่นิ่งๆนะ Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. เอาอกเปิดออกนะฮะถูกหัวใจคลอดออกมาเอากดอะไรไม่ได้เลยต้องให้หาเลยกันเมเจอร์เชดทูเมอร์รอยแผลขนาดใหญ่เชือกเชือกส่งของนะเพื่อยึดศพไว้ No.มันใช้ยังไงวะเนี่ยระบบนี้ Makes sense. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Murder Mac นะน่าเป็นฆาตกรก่อนหน้านี้ Murder Mac Previous Case but interrupted my by some new อ่า Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers?
Large amount of blood on the table. The victim died here. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera?มีรอยเท้าหลายรอยเนี่ย Boot prints, indicating multiple killers. อาจ Quite จะ the หมายถึง party. ว่ามีฆาตกรหลายคนนะตามซีนแอคชั่น มีหลักฐานอะไรให้เราหาไหมมีร่องรอยอะไรไหม Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. ไปดูรหัสได้ยังไง Watch cat take chicken out of it take a nap confuse follow the steps watch cat take chicken out of it take a nap A creepy twig sculpture? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. take chicken ขอเสือกันไปหมดเลย Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. They say the lake is cloud dear something from unknown or
สิ่งหัวใจเจอเด็กน้อยทองนะครับก็เด็กหาดิ้งเพจปีนี้จะเก็บต่อไปอีกตอนทิเก็ตดูมันอยู่ในตู้เย็นหรือมันควรอยู่ตรง I was doing some deep research online, and I know how to keep confidential matters confidential. Look, I get that the UFO thing was a joke, but you're probably trained to Take joke adapt about it, right? To deflect, hiding the wash hand joke. wash hand เนี่ยแหละ Anderson, wash hand let's get back to work over here, can we? take a chicken อันแนบไปดูสิดูรอยมันน่าจะมีคำใบ้ wash the hand wash the hand ตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ขึ้นก็เป็นขีดค่าเป็นเฉียงตั้งแล้วก็ขีดค่าจะใช่ไหมเอ่ย เรียบร้อยกระสุนปืนไปอย่า don't take anything if you aren't one of the three Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. มันมีหลักฐานอะไรเพิ่มมั้ยไม่มีเลยหาหลักฐานเกี่ยวกับเหยื่อ Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. อันนี้เหยื่อเป็น FBI นะครับ
No one heard from this guy in 13 years. But now with 13. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13... I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Locked. They really don't want people coming in here. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. I'm the moment. ไปไม่เจอไปสำรวจอยู่มันจะมีเบาะแสอะไรไหมในนี้เท่าที่เห็นก็ไม่มีอะไรแล้วนะ มันมีทางแยกไปออกไปดูทางแยกนี้จุดตั้งแคมป์เหมือนจะไม่มี Hey, Casey. What's the Forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Welcome back, Anderson. I'll look around. See you in a bit. Take your time.
Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Hmm. Did you get lost, Anderson? So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ13 ปีแล้วมีคน For หาย now, at ไปนะ least. Anything Someday. clicking yet? Not sure. ส่วนใหญ่เหยื่อ Need จะ to หาย think ไปเมื่อ about it. 10 ปีเมื่อ13 ปีที่แล้วนะเขาโดนไล่ออกนะครับแบบจากความแบบความแบบภาวะซึมเศร้าหรือแบบเป็นแบบก็ depression นะเหมือนกับภาวะซึมเศร้าอะไรเงี้ย I had to review the clues. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago.
They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake, before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. This mug always cheers me up.มีแค่สอง Agent Nightingale has been MIA for 13 years. เหมือนว่า เราพยายามหาแรงจูงใจอยู่นะ แต่จริงเกลมาจากชาวเดียเล็กเราต้องไปดูที่ The เล็ก lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. ไปดูที่บึงนะครับดูที่เล็ก This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find.
I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm, like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should หรือ profile ว่ามีคน Nightingale เขียน about this ข้อความ page. นะครับเรารู้ว่าเราจะต้องมาเจอข้อความนี้ครับ We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. มีบางอย่างซ่อนอยู่ในเชสนะโค้ดครับ figure out what happened to the detailเหมือนว่าเรากำลังเล่นอยู่ในเรื่องราวของใครสักคนหนึ่งอยู่แบบมีคนหนึ่งกำลังเล่นเราอยู่เล่นเกม Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. แต่เราเล่นมันก็มาจากบึงนะThe victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago.
Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths, secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this สอง mystery. ตรงครับรู้สึกกลัวมัน
มันเหมือนมีนัยยะ Need อะไร to บาง swing อ by ย่าง the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. แต่แบบ I'll park there anyway. I บาง want to walk ที to the diner, get a feel for the town. บางทีมันเป็นนัยยะที่แบบ มันมีความอ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงอะไรเงี้ยแบบอาจจะแบบไม่ได้มาเต็ The มร้อย diner's เลย just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. เดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็ดูเหมือนเกมมันจะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะนี่ผมต้องอ่านในเรื่องก่อนนะต้องคิดตามมันนะดูไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่นะใช่ไหมนายมาทำงานนี่สนุกไหมสนุกเหรอสนุกตรงไหนวะกูอ่านกูยังงงเลยเนี่ยกูไม่ได้พูดเลยเนี่ยกูมัวแต่อ่านเนี่ยเราเข้าใจกันดีใช่ไหมเราเป็นคู่หูกันหรือว่าเราเป็นคู่หูกันเลยเข้าใจกันดีหรือว่าถูกปะแลกหน้าดินะทำเป็นนิ่งดูไปแล้ว